This is a protest letter against mediation and settlement in the Mutungo Hill land dispute involving the estate of the late Dr Muhammad Buwule Kasasa. To the Honourable Chief Justice of Uganda, Republic of Uganda, I write with the utmost respect for your office to formally protest against the Supreme Court's referral of the long-standing Mutungo Hill estate land dispute to mediation. This case, which concerns the estate of the late Dr Kasasa Muhammad Buwule, has been the subject of over 2 decades of litigation. The referral to mediation is not only procedurally irregular, but it also subverts multiple conclusive judicial rulings that have already affirmed Dr Kasasa's rightful and indefeasible ownership of the land in question. The matter of ownership has already conclusively been adjudicated, making mediation redundant and unjust. The core legal question of ownership of Mutungo land, specifically Chadondo Block 237, plots 178 and 388, has been definitively settled in favor of the late Dr Kasasa, who has been the registered proprietor of this land since 1978. The legal battle began in 2003 when the estate of the late Sir Edward Mutesa II filed HCCS number 622 of 2003, seeking to recover the land and alleging fraudulent transfer. However, in 2005, the beneficiaries of Mutesa estate filed a separate suit, HCCS number 227 and 2005, against the Attorney General, seeking compensation for the loss of the very same land. This action was a binding and legal admission that they had lost the land. Recognizing this contradiction, the High Court in March 2020, ruling by the Right Honourable Justice John Hughes Keturima, dismissed the recovery suit, HCCS number 622 of 2003, with costs. The court applied the legal doctrine of approbation and reprobation, ruling that Mutesa estate could not simultaneously claim the land and seek compensation for its loss. This decisive ruling was unanimously upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 152 of 2020 on November the 14th, 2022. The Appellate Court affirmed that pursuing a trial for recovery would be an exercise in futility because the suit for compensation constituted an admission on the part of the plaintiffs that they had already lost the sued land. Given these clear and unambiguous judgments from 2 separate courts, the legal avenue for the Mutesa estate to reclaim the land from Dr Kasasa's estate is closed. Dr Kasasa, his status as the lawful registered proprietor is undisputed and has been affirmed by judicial decisions. Any mediation aimed at litigating this settled matter violates the principles of judicial finality and subverts the authority of the courts. Grave concerns of institutional bias and conflict of interest taint the mediation process. The integrity of the proposed mediation is severely compromised by the involvement of 2 key figures whose impartiality is questionable: Your Lordship's office and the Attorney General's involvement. For the Chief Justice Office to mediate a dispute involving parties with deep historical roots to both the judiciary and the monarchy creates an appearance of bias and potentially breaching the right to a fair and impartial hearing guaranteed under Article 28 of the Constitution. The Attorney General's involvement. The current Attorney General, the Honourable Kirunda Chiwanika, is the founding partners of K&K Advocates, the very firm representing the Mutesa estate in this dispute. His participation is a clear conflict of interest and contravenes the ethical obligations
and outlined in the Advocates Act, CAP 267. Furthermore, the Attorney General has no legal standing on the land ownership dispute between the two estates, and his role is confined to a separate compensation suit, HCCS number 2227 of 2005, filed by the Mutesa estate against the government. This raises grave concerns that the mediation is not a neutral process, rather an extrajudicial effort to reverse conclusive court findings. The process ignores Dr. Kasasa's express wishes and harms his rightful beneficiaries. The ongoing settlement discussions are proceeding in a manner that disregards the legal framework for estate administration and harms the very beneficiaries the process should protect. Dr. Kasasa's last will and testimony appointed specific advisors to oversee his estate, particularly the Mutungo land. These advisors have been completely ignored in the settlement talks, a violation of Section 180 of the Succession Act, Cap 162. Any agreement reached without these advisors' involvement is procedurally defective and likely invalid. Furthermore, the majority of the children of the late Dr. Kasasa are not in agreement with the settlement. Neither are they involved in the discussion regarding settlement, and therefore do not agree with any mediation that is taking place. Meanwhile, there are credible reports of estate mismanagements since Dr. Kasasa's passing in 2004 of June. His children and dependents have been left without basic provisions for education, health, and shelter, while the rental income from the disputed property is allegedly unaccounted for. The settlement that cedes portions of this land would further deprive these rightful heirs and beneficiaries, contradicting the fiduciary duties of the estate administrators. In conclusion, Your Lordship, this case has traveled a long and definitive road. The courts have spoken clearly. Subjecting this settled matter to mediation now undermines the very finality of the authority of the judiciary you lead. This risks establishing a dangerous precedent where conclusive judgments can be undone through non-transparent extrajudicial processes. I therefore respectfully request the following actions: to uphold the rule of law and protect the rightful heirs and beneficiaries of the late Dr. Kasasa. Number 1, an immediate halt to the proposed mediation and settlement process. Number 2, a public inquiry into the legitimacy and neutrality of the mediation, specifically addressing the Attorney General's conflict of interest. Number 3, mandatory inclusion of Dr. Kasasa's named legal advisors in any and all discussions concerning his estate as required by his will and the Succession Act. And number 4, the commissioning of an independent forensic audit of the estate to ensure its assets are protected and that Dr. Kasasa's heirs and beneficiaries receive the provisions they are entitled to. Thank you for your urgent attention to this grave matter. Beneficiaries of Dr. Kasasa. Chief Justice, mediation ain't yandi to say you. Byandibadde biva mu Supreme Court. Okutuweereza Chief Justice tekiyamba kubanga ddala tewali reason lwaki ddala bakiweerezaayo kubanga ya heading a judiciary. Kakati bandibadde bagamba nti yandibadde ezzeeyo ne bagimaliriza eri kubanga bino byaggwa dda. Taata wange baamugamba ddala nti ownership ya Islam. Kakati okuzza mediation tidala tekimediatinga nga ye owner, rightful owner ya land eyo. Tuli wano kubanga twagala kusaba Chief Justice Owiny mediation eno gyabadde agenda okukola yereme kubeerawo kubanga ddala tetuyamba. Baagala beneficiaries ba Muteesa baagala ku mediating okutwala
okusettlinga naffe land naye ffe tetukkiriza era ffe abaana abasinga tetukkiriza nti twandibadde tugenda ku mediation teyandibaddewo tetumanyi bigenda bibateesezza bulungi tubatinvolve mu bintu ebyo tetwabimanya kati bateesezza baagala okumaliriza ebintu bye tutakkiriza kubanga mu butuufu bandi bati bateesa in first place. So mediation yennyini kyeŋŋamba teyandibaddewo nekubeerawo kubanga osobola okugaba ekintu ekikyo ddala lwaki okigaba kuba kikyo nga kooti egamba ekikyo lwaki ddala okigaba. Tetulowooza nti tugamba byandibadde biddayo mu Supreme Court. Supreme Court neeraba engeri gyeraba webimalira kubanga webyandibadde byamala taata wange bamugamba ddanga tanawa papa last year nti bino mu kooti byali biweddewo nga ye ona kakati afudde bagamba nti babizizzaayo mu kooti nti ate basetelinge nga te yali ddala amaze byonna nga yegedde nabyo nga byagwadda bamugamba nti yiye yali agirina from 78 nga landi yiye babadde mu kooti emyaka mingi naye nga zonna kooti zagamba nti landi yiye kakati Supreme Court yandibaddeyo balina empapula zonna nga babyogera ne bagamba nti balaba avenue eriwa gye bateekamu ebintu ebyo ne biggwa naye sigituteeka mediation kugikkiriza egenda mu mediation kubanga okumediatinga ekintu nga ekintu kikyo emisango gyaliwo mingi nnyo over the years. Taata wange bwe yasa n'akufa bagimalira ddala sejjukira mwaka gwe bamala the last court naye mbala kooti nyingi nnyo zonna ne zigamba ddala nti yaki ye ona wa land eno. Attorney General ye nga bw'omumanyi ye representinga faamu ya Mutebi ate bamutadde ku lupapula nti is also agenda beneficiary naye nga ddala si beneficiary nga azifalinga nga bamutaddeko nga alinga nga agenda okufuna part of the estate naye nga ddala mu butuufu bamuteekako ku suit eri babuteesa gye bagamba nti no bali having against the government. Ekyo tekirina kya ku land at all ku land yaffe so bakitaddeko teyandibaddeko and kubanga ye ali involved ne of course you're representing Kabaka it's clearly a conflict of interest nti akateki bamuteekemu naye mu kintu ekyo. Teyandibaddeko ku suuti yaffe bagamba tugende mu court of course teyandibaddeko. Bakitwala mu Supreme Court ne basaba mu Supreme Court ne gamba nti no executives badeciding bo ne waliwo teams big family mu team abamu badeciding nti no abantu badeciding nti bagende ku mediation. Supreme Court nekikkiriza naye mu butuufu kyeŋŋamba n'okuba opportunity y'okuba nti mugenda mediation tiyandibaddewo kubanga ebisango baali bagirabadde byali bigenze mu court for 20 years nga byagwa bandibadde bagenda straight ne bagiraba ne bagamba nti nedda kubanga babadde they've looked at so many things babiraba byonna so kati okubiddamu nti mediation yes babawa chance okugamba ekyo abamu tetwakkiriza era abamu beneficiary tetwagala kugenda mediation twakyogera but of course the Supreme Court negamba nga executives bwe bagambye abalina right okugamba ekyo kale bakitwala mediation naye kyeŋŋamba no Chief Supreme Court okugamba nti kale tubaleke badecidinga tekyandibaddewo bo bandibadde bagamba nti emisango gibadde mu kooti emyaka mingi babisomyemu bairaba nti yagiwininga ddala. Sinnabategeera bulungi mbadde nsaba onyonyole mu background ya kese solo ginyonyola n'erinnya mwami nze Nulu Nakabonge Kasasa ndi omu ku baana ba Dr Muhammad Kasasa
and they're one of the beneficiaries. Case eno tubadde tusaba ebbaluwa eno tubadde tuwandikidde Chief Justice of Buganda kumusaba aleme kwongera kwena mediation kubanga tetulaba nti nno tetwandibaddeeyo. Guno omusango gwagenda mu kkooti dda taata wange yagula landi eno omuntu 1978. Wabaddewo kkooti nyingi zigamba nti noye ekundi yiye. Bagenda emirundi mingi mu kkooti okusanga nti landi yiye. Kkooti zakkiriza nti landi yiye. Kati okuddayo mu mediation kiba tekituyamba. No, involving Lord Justice Office, ne Attorney General. That's a well conflict of interest. So quite a lot of things in the Supreme Court. They are. Ne discussions in the settlements zibagamba taata wange Dr Kasasa ye mwenyewe yagamba mu will ye nti bwe wabeerawo okuteesateesa kwonna okukwatagana landi eno will ye baalabi yonna birina kugenda balina ku-involving advisors teekamu omugundi mu will ye but advisors tebabayise mu settlement buno bigenze wala we bituuse ate babayinvolvinze tebamanyi bigenda mu maaso. Naffe abamu abaana abali beneficiaries tubainvolvinze mu settlement process eno. Kati we batuuse baagala kufaananazinga ebintu naye nga ffe tetubikkiriza era tetubimanyi okutuuka kakati. Bataddemu waliwo mediation egenda mu maaso naye nga bwenyuma tetukiriza. Nga bwe ngambye abaana abasinga waliwo abaana badependise abatalina ssente bingi batalina kakati bwe bagaba landi eyo eyandibadde y'abaana bajja kubeera nga bali more deprived ebintu byatanga byatulekera. So tubali tusaba bireme genda mu maaso mediation n'emigenda mu maaso. Nikira kulabira ddala lwaki bituuse ne gye bituuse nga tebali mutusaba public inquiry okulaba lwaki bino bituuse gye bigenze. Okutuuka bituuse wano tubadde tulaba nga abaana ab'engamba tebagenda mu ssomero beetaaga sappooti nnyingi. Nga tetulina kyetulina kakati kooti bino babisibye mu kooti. Tubadde tusaba mediation okulekeraawo n'ekirala public inquiry eno eya mediation okulaba ddala lwaki legitimacy ya mediation eno n'oku-involving advisor bandi badde mu-involvinze mu bintu bino kubanga woliwo etagamba nti buli kintu kyonna ekibeerawo balina oku-involving advisor tebamu-involvinze ate. So kyonna kyebanateesa tekijja kubanga kirina tekijja kubeera kituufu
kubanga tebakozesa nga gundi bwe yagamba nti advisor balina okumuteekako mu bintu byonna. Ettaka liri Mutungo. How big is this land? Yeah, about I think it's about over 600 acres. Ogambye? Party again of mediation. Party about representative Mutesa, yes, Kingdom, Mutesa's estate. We against mediation. Nothing. But mediation is very gamba. Bagama to Bagara to govern the land. One Bobagama to land, yeah, Tatawa. Inga Tufu, Mutesa Kabaka, Kirunda. Tatanga jigula byaka bingi nagiseewo tegigula ku Muteesa jigula abantu nga basatu bana nga ebyaka bingi giseewo so tewali gamba nti no tatanga jifuna ku Muteesa nedda era documents zonna that's what court yagamba ddala nti tata wange on wagondiwe kubanga jigula dda bo balaba nti nno bo baagala okutwala okugabana baagala kugabana kuba bagamba nti balina right okutwala landi baagala kugabana. That's what it is a mediation kubanga ddala tatangu bagenda okufa yali nga kosi bigambizize awo byali bikomye kati tetwandiyengedde ku bo bagamba ne bagenda kukufa nebagamba nedda bo baagala okugabana bagamba nti balowooza nti they have a right to the land naye tetugamba nti nedda baana abasinga abamu of course waliwo abaganda bange bagamba nti bakkiriza zinyo nabo naye fe abasinga beneficiary abasinga tebakkiriza bagamba nti nedda yaligula yalibye kosi zigambiriye tewali wakugabana naye mediation tekiwulidde ekyo bagala genda gabana ku mediation ekyo tetwagala kubeera mediation badde bagenda bagitambi badde genda kubeerawo okumaliza olw'enkya Monday Chief Justice abadde agenda kukola mediation ye mediator Court yakola Supreme Court, yes, bagenda ku Supreme Court. Supreme Court needs to want to begin with mediation. Bagenda ku Supreme Court, of course, abamu bali bagamba tugenda mu Supreme Court naye waliwo ssaadi endala egamba tugenda mu Supreme Court. Twagala audit kubanga obviously tubuulira nti waliwo ebigenda mu maaso ku land eyo ebitali bituufu so tubaire twagala bagitunule yonna land okulaba nti bigenda mu maaso ebintu tetubimanyi. Yes, there's a 24. Another 20. But beneficiaries, well, beneficiaries is 25 beneficiaries. But there's 25 children.
There's 25 children, but there's 24 beneficiaries. Who will? 25 beneficiaries are 24. Then Doctor Chimanyi yogera ku bwana bameka abakyasoma n'obwetaaga bwetaaga naddala nga waliwo abaana bangi abasoma ssomero, waliwo abali Buganda, waliwo abali tebali munsi ebulaaya abo bonna tebalina ssente za school fees kakati kubanga state tetambula maaso. Batudde boona abaana bato abakomezaawo wano batudde tebalina ssente zikutambuza, so abaana abo bato batudde tebasoma. Kyambadde n'ekibuuzo awo tategedde bulungi. Kyeŋŋamba taata wange gundi eno landi eno ebigula dda yali ya Muteesa yali ekigonda Muteesa naye yagitunda mu excise n'agitundira abantu. Details zino zino buziri akati taata wange agenda gifuna infact egigula from olimuntu egitwala okufuna loan mortgage atasobola kugipayinga off like ebi properties wezifuna. Naye emyaka mingi gyali giyiseewo, gyali mingi nnyo nga giyiseewo, abantu babiri basatu bagiguze tenakutoka taata wange ninafuna gundi n'agisasula banka n'enjimula. So isema details nyingi obazi kuyamba. Kati guys, badendesa